Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to the HSC English online class of grammar part from National Ideal College. Once again, this is Shamima Nasrin with you, lecturer, Department of English, National Ideal College, Dhaka. Hope all are quite fine by the grace of the Almighty and are well prepared to watch the second lecture on the topic named degree changing, an important part of transformation of sentence. Let us get started. Today, I'm going to share the two rules of the internal changing of the 3 degrees. Okay? Remembering the structures of the degrees, I believe or I think is easier to remember the rules. And we know in the transformation of a sentence, the changing of the sentence or the degrees is actually the changing of the structure. Okay, meaningfully কিন্তু চেঞ্জ হয় না, চেঞ্জটা হয় সেটা কিন্তু structural change in the transformation of sentence. So in the first rule, let us see the structures. For the positive degree at first, no other plus singular common noun plus extension plus singular verb plus as or so plus adjective or adverb plus as plus subject. ওকে, এখানে পজিটিভ ডিগ্রি নো আদার দিয়েও স্ট্রাকচারটি শুরু হতে পারে অথবা সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস আর্টিকেল প্লাস অ্যাডজেক্টিভ অ্যান্ড নাউন, আমরা যেটা ফার্স্ট লেকচারে দেখেছি। আচ্ছা, এখানে নো আদারের পরে কিন্তু কি আছে, সিঙ্গুলার কমন নাউন, এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। নো আদার প্লাস সিঙ্গুলার কমন নাউন এবং সিঙ্গুলার কমন নাউনের কারণে সিঙ্গুলার ভার্ব। তারপর যে পজিটিভ ডিগ্রি যে ক্লু, নো আদার পজিটিভ ডিগ্রি হওয়ার একটি মেইন ক্লু, এছাড়া আরো ক্লুজ আছে, সেটা কি অ্যাজ অথবা সো ইউজিং, এবং তার মাঝখানে অ্যাডজেক্টিভ অর অ্যাডভার্বের বেসিক ফর্ম প্লাস সাবজেক্ট। এই ফার্স্ট রুল আমরা মনে রাখবো যে পজিটিভের স্ট্রাকচার নো আদার দিয়ে স্টার্ট হয় এবং ওভাবেও স্টার্ট হতে পারে, হোয়াট আই হ্যাভ জাস্ট সেড, তবে নো আদার দিয়ে পরীক্ষায় বেশি আসে, নো আদার দিয়ে শুরু হয় এবং সেক্ষেত্রে সিঙ্গুলার কমন নাউন বা সিঙ্গুলার সাবজেক্ট কিন্তু থাকবে সেন্টেন্সের শেষে। এবং এই ধরনের স্ট্রাকচার যখন থাকবে তখন ধরে নিব আমরা এটি হচ্ছে ফার্স্ট রুল। তাহলে সেই ফার্স্ট রুলের কম্পারেটিভ এবং সুপারলেটিভ ফর্মটা কি, সুপারলেটিভ এবং কম্পারেটিভের স্ট্রাকচারটি শুরু হবে একইভাবে সাবজেক্ট প্লাস সিঙ্গুলার ভার্ব দিয়ে, সাবজেক্ট প্লাস সিঙ্গুলার ভার্ব। তো কম্পারেটিভ ডিগ্রির ক্ষেত্রে সাবজেক্ট প্লাস সিঙ্গুলার ভার্ব প্লাস কম্পারেটিভ ফর্ম অফ অ্যাডজেক্টিভ অর অ্যাডভার্ব প্লাস than any other প্লাস সিঙ্গুলার কমন নাউন। ইজ দ্যান এনি আদার এর পরে অবশ্যই সিঙ্গুলার কমন নাউন প্লাস এক্সটেনশন, যেখানে সিঙ্গুলার যে কমন নাউন এবং এক্সটেনশন ছিল পজিটিভ ডিগ্রি নো আদার এর পর, সেই এই অংশটি কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে চলে যাবে দ্যান এনি আদার এর পর। তবে দ্যান অল আদারও, এনি আদারের পরিবর্তে দ্যান অল আদারও থাকতে পারে, সেই ক্ষেত্রে অল আদার থাকলে আমরা ইউজ করে নিব প্লুরাল কমন নাউন। এখানে সিঙ্গুলার থাকলেও সেটাকে আমরা কি করে নিব, প্লুরাল করে নিব। এবং দ্যান অল আদার কখন বসে সেটা আমরা কিছুক্ষণ পরেই জানবো। এবং সুপারলেটিভ ডিগ্রি ক্ষেত্রে স্ট্রাকচারটি যখন আমরা দেখব পজিটিভ নো আদার কম্পারেটিভ দ্যান এনি আদার, এর মানে সুপারলেটিভ আমরা স্ট্রাকচারটি দাঁড় করাবো সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস যা। যা কিন্তু সুপারলেটিভ ডিগ্রির একটি ক্লু, দা, এবং যা এর পরে সুপারলেটিভ ফর্ম অফ অ্যাডজেক্টিভ অ্যান্ড অ্যাডভার্ব প্লাস কমন নাউন, সিঙ্গুলার কমন নাউন প্লাস এক্সটেনশন। এখানে নো আদার এর পর যে অংশটা আছে সিঙ্গুলার কমন নাউন প্লাস এক্সটেনশন, ভার্বের আগ পর্যন্ত যে অংশটি আছে এটাকে আমি দা প্লাস সুপারলেটিভ ফর্মের পরে নিয়ে আসবো, অথবা দ্যান এনি আদার এর পরে যে অংশটি আছে সেটিকে আমরা সুপারলেটিভ ফর্মের পরে নিয়ে আসবো। এবং অফ অলও হতে পারে, তার পরিবর্তে প্লুরাল নাউন হবে অফ অল। এর মানে যদি আমরা পাই কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে দ্যান অল আদার আছে, সেক্ষেত্রে আমরা অফ অল বসাবো এবং প্লুরাল নাউন বসাবো, অথবা সুপারলেটিভে যদি আমরা পাই অফ অল প্লাস প্লুরাল নাউন আছে, সেক্ষেত্রে আমরা কম্পারেটিভে দ্যান এনি আদারের পরিবর্তে দ্যান অল আদার এবং প্লুরাল নাউন বসাবো।
তাহলে এটাকে আমরা ইন্টারচেঞ্জ করে চিন্তা করব যে সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে যখন যা আছে তখন ধরে নিব ইট ইজ আওয়ার ফার্স্ট রুল অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য স্ট্রাকচার ফর দ্য পজিটিভ ডিগ্রি অর হোয়াট ইজ দ্য স্ট্রাকচার ফর দ্য কম্পারেটিভ ডিগ্রি অফ দ্য ফার্স্ট রুল। এভাবে আমাদের স্ট্রাকচারের উইথ এক্সাম্পল আমাদের রুল মনে রাখতে হবে। নাও লেট আস সি দ্য এক্সাম্পল। Okay, in the first example that is related to the adjective, the positive degree, English is a rich language in the world. এটা আমরা বলেছিলাম যে পজিটিভ ডিগ্রি নো আদার দিয়ে স্টার্ট হতে পারে অথবা অ্যাজ ইউজুয়াল যে রুলটি আছে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস আর্টিকেল প্লাস অ্যাডজেক্টিভ এগুলো দিয়েও শুরু হতে পারে। ওকে, তো no other language in the world is as rich as English. এই যেখানে no other দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে, no other এর পর ল্যাঙ্গুয়েজ সিঙ্গুলার কমন নাউন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এক্সটেনশন ইজ সিঙ্গুলার ভার্ব কারণ নাউন সিঙ্গুলার এখানে ভার্ব সিঙ্গুলার as পজিটিভ ডিগ্রির ক্লু এবং তার মাঝখানে বেসিক ফর্ম অফ অ্যাডজেক্টিভ ইংলিশ সাবজেক্ট যেটা সেন্টেন্সের শেষে আছে। আর এভাবে যদি স্ট্রাকচার থাকে সেখানে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব এবং আর্টিকেল প্লাস অ্যাডজেক্টিভ প্লাস নাউন, আর্টিকেল না থাকলে সরাসরি সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অ্যাডজেক্টিভ প্লাস এক্সটেনশন। ওকে, তো এই ফরম্যাট যখন থাকছে এটা রুল নাম্বার 1 এবং সেক্ষেত্রে কম্পারেটিভ ডিগ্রি সাবজেক্ট যেটা পজিটিভ ডিগ্রি নো আদার দিয়ে শুরু হওয়া পজিটিভ ডিগ্রি শেষে ছিল সেটা চলে আসবে ফার্স্ট, সাবজেক্ট প্লাস সিঙ্গুলার ভার্ব যেহেতু সাবজেক্ট আমাদের সিঙ্গুলার। ইংলিশ ইজ রিচ হয়ে যাবে রিচার ফর কম্পারেটিভ ফর্ম যেটা আমরা আমাদের প্রিভিয়াস লেকচার অন দিস টপিক দেখেছি, এটা ফরমেশন রুলস অফ দ্য ফরমেশন অফ অ্যাডজেক্টিভ অ্যান্ড adverb into 3 degrees or 2 degrees. Richer than any other. No other এর পরিবর্তে comparative degree comparative form of adjective এর পরে আমরা বসাবো than any other, তারপর no other এর পরে যে অংশটুকু আছে ভার্বের আগ পর্যন্ত সেটা আমরা বসিয়ে দিব। ঠিক আছে, সিঙ্গুলার কমন নাউন প্লাস এক্সটেনশন। অথবা ইংলিশ ইজ রিচার দ্যান অল আদার। অল আদার কখন বসাবো আমরা সেটা বলেছি, যদি আমাদের সুপারলেটিভ থেকে কম্পারেটিভ আসে এবং সেক্ষেত্রে সুপারলেটিভ যদি আমাদের অফ অল থাকে আমরা দ্যান অল আদার বসাবো এবং অল আদারের প্রভাবে তখন আর ল্যাঙ্গুয়েজ হবে না, ল্যাঙ্গুয়েজেস মানে কমন নাউনটি প্লুরাল হয়ে যাচ্ছে। তো দেখি সুপারলেটিভ ডিগ্রি যখন কম্পারেটিভ ডিগ্রি দ্যান এনি আদার, পজিটিভ ডিগ্রি নো আদার এর মানে ফার্স্ট রুল এবং সুপারলেটিভের স্ট্রাকচার সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস দা। তাহলে দা এর উপর কিন্তু জোর দিচ্ছি, কেন সেটা আমরা সেকেন্ড রুল যখন পড়বো তখন আমরা বুঝতে পারবো ক্লিয়ারলি। ইংলিশ ইজ দ্য রিচেস্ট, রিচার রিচেস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, এই দ্যান এনি আদার এর পরের অংশটা আমরা জাস্ট বসিয়ে দিব অথবা নো আদার এর পরে ভার্বের আগ পর্যন্ত অংশটা আমরা কি করব এখানে সুপারলেটিভ ফর্মের পর বসিয়ে দিব। অথবা ইংলিশ ইজ দ্য রিচেস্ট এই বাকি অংশের আগে আমরা অফ এনি অ্যাড করতে পারি সুপারলেটিভ ডিগ্রির জন্য। ইংলিশ ইজ দ্য রিচেস্ট অফ এনি ল্যাঙ্গুয়েজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, অফ এনি আমরা অ্যাড করতে পারি অথবা অফ অল যদি দ্যান অল আদার থেকে থাকে। আর অলের প্রভাবে এই নাউনটি কিন্তু প্লুরাল হবে, এমন না যে আমরা অল বসিয়েছি কিন্তু নাউনটি সিঙ্গুলার রয়ে যাবে, সেরকম করলে হবে না, নাউনটি প্লুরাল করে ফেলতে হবে ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। এখানে স্পেশাল নোট অফ অল থাকলে দ্যান অল আদার, ওকে, অথবা দ্যান অল আদার থাকলে অফ অল। তো এটাকে আমরা আবার ইন্টারচেঞ্জ করে চিন্তা করবো যে দ্য ইংলিশ ইজ দ্য রিচেস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অথবা ইংলিশ ইজ দ্য রিচেস্ট অফ এনি ল্যাঙ্গুয়েজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। এখানে যা আছে মানে এটা রুল নাম্বার 1, দ্য রুল নাম্বার 1 এর স্ট্রাকচার কি ফর দ্য কম্পারেটিভ ডিগ্রি, স্ট্রাকচার কি ফর দ্য পজিটিভ ডিগ্রি। এভাবে করে স্ট্রাকচারের মধ্য দিয়ে আমাদের এক্সাম্পল মনে রেখে প্র্যাকটিস করতে হবে। Okay, now let us see the second example that is completely related to the adverb. Okay, positive degree, no other wood burns as pretty as it. এখানে pretty কিন্তু burns কে modify করেছে, তাই burns একটি verb এবং pretty adverb. no other দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে এর মানে এটা রুল নাম্বার 1 এবং যেটা নাকি পজিটিভ ডিগ্রিতে আমাদের সাবজেক্ট থাকবে সেন্টেন্সের শেষে। তো কম্পারেটিভ করতে গেলে আমরা সাবজেক্ট নিয়ে আসবো শুরুতে, সুপারলেটিভ ও সাবজেক্ট এবং ভার্ব শুরুতেই নিয়ে আসবো। তাহলে ইট বার্নস, কম্পারেটিভে ভার্বের পরেই বসবে অ্যাডজেক্টিভের কম্পারেটিভ ফর্ম,
পজিটিভ ডিগ্রিতে অ্যাডজেক্টিভ অ্যাডভার্ব বসবে সো অ্যাজ অথবা অ্যাজ এর মাঝখানে, কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে বসে ভার্বের পর, আর সুপারলেটিভে কিন্তু বসে দ্য এর পর, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস দ্য এর পর। এভাবে মনে রাখতে হবে, কম্পারেটিভে ভার্বের পর কম্পারেটিভ ফর্ম অফ অ্যাডজেক্টিভ অথবা অ্যাডভার্ব, এক্ষেত্রে এটা অ্যাডভার্ব, সুপারলেটিভে দ্য এর পর superlative form of adjective or adverb, এখানে এটা adverb, আর পজিটিভে so as অথবা as এর মাঝখানে। তো যাই হোক, if it burns prettier than any other wood, যেহেতু পজিটিভ ডিগ্রি no other, আমরা কম্পারেটিভ ফর্মের পর একটা যে মেইন ক্লু কম্পারেটিভ ডিগ্রি দেন এনি আদার, রুল নাম্বার 1 এ দেন এনি আদার নিয়ে আসবো। অল আদার বসাতে পারি, যেটা কিছুক্ষণ আগে বলা হলো, যদি সুপারলেটিভে থেকে কম্পারেটিভ করতে বলে, সুপারলেটিভ অফ অল আছে, সেক্ষেত্রে আমরা দেন অল আদার ইউজ করতে পারি। ইট বার্নস প্রিটিয়ার দ্যান অল আদার, এবং অল আদার এর কারণে এটা হয়ে যাবে উডস। Now the superlative degree, it burns the prettiest of any wood. Okay, of any wood, of any আমরা add করে নিলাম instead of than any other or instead of no other, and also we can use it burns the prettiest or it burns prettiest of all woods. Of all is used here instead of than all other. Okay, my dear students, I hope you understood it very well. Now let us see the rule number 2. Okay, in the rule number 2 also we are going to remember the structures of the 3 degrees: positive, comparative and superlative. The structures for positive degree is very few or few. Yes, my dear students, in the first rule positive degree structure টি কি দিয়েছিল? no other দিয়ে স্টার্ট হয়েছিল, অথবা সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস যে বলেছি আমরা আর্টিকেল প্লাস অ্যাডজেক্টিভ ব্লা ব্লা ব্লা, এভাবে শুরু হয়েছিল। এখানে পজিটিভ ডিগ্রি হচ্ছে ভেরি ফিউ অর ফিউ প্লাস প্লুরাল কমন নাউন। রিমেম্বার দিস, ভেরি ফিউ অর ফিউ এর পর কিন্তু কি হবে? প্লুরাল কমন নাউন প্লাস এক্সটেনশন প্লাস প্লুরাল ভার্ব, যেহেতু এখানে কমন নাউন প্লুরাল, ভার্ব মাস্ট বি প্লুরাল, প্লাস অ্যাজ অর সো, প্লাস adjective or adverb, the basic form of adjective or adverb plus as plus subject. এখানেও পজিটিভ ডিগ্রিতে সাবজেক্ট কোথায় থাকবে? in the end of the sentence. Okay, so when the degree starts with very few, we could easily understand it is the second number rule. And in the second number rule for the comparative degree, what is the structure? It is like the first rule, subject plus verb, subject plus verb plus comparative form of adjective or adverb plus, এখানেই হচ্ছে রুল নাম্বার 1 আর 2 এর পার্থক্য, than most other. Instead of very few or few, we should use than most other. And because of than most other, we have to use plural common noun plus extension. So এই plural common noun এবং extension কিন্তু আমরা পজিটিভ ডিগ্রি very few অথবা few এর পরেই পেয়ে যাব, সেটাকে আমরা বসিয়ে দিব। কিন্তু এরপরেও আমাদের মনে রাখতে হবে than most other এর পর plural common noun হয়। Now the superlative degree subject plus verb plus one of the. Yes, আমরা in the first rule what we say? Subject plus verb plus the. কিন্তু in the second rule we see subject plus verb plus one of the. It means when we find the positive degree starts with very few or few, comparative degree is in the middle of the comparative degree, the clue we find than most other, the superlative, in the superlative degree we have to use one of the in front of the superlative form of adjective or adverb. one of the আমাদের বসাতে হবে, শুধু দা কিন্তু না, অথবা one of the থাকলে এটা আমরা ধরে নিচ্ছি সেকেন্ড রুল, সেই ক্ষেত্রে কম্পারেটিভ হবে than most other, পজিটিভ হতে শুরু হবে very few or few দিয়ে। ওকে, now plural common noun plus extension, it is rememberable here or noticeable, for the one of the common noun must be plural. Okay, now let us see the example to make it clear.
Well, positive degree, very few elements of all living beings are as important as water. Very few elements, এটা হচ্ছে plural common noun. Water subject শেষে আছে, as এর middle আছে important basic form of adjective, and of all living beings এটা extension are is a plural verb because elements the plural common noun, because of the noun or because of this subject the verb must be plural. Okay, and the comparative degree, water is more important, the comparative form of important, than most other. এখানেও comparative form of adjective এর পরেই আমাদের than most other বসাতে হবে instead of very few. Elements of all living beings যা আছে very few এর পর সেটাই বসে যাবে, এ মানে than most other পর plural common noun. Okay, now the superlative degree, water is, আমাদের মজার ব্যাপার হচ্ছে কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে যেমন কম্পারেটিভ ফর্মের পর কম্পারেটিভ ডিগ্রির ক্লু বসে, সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে আবার সুপারলেটিভ ডিগ্রির সুপারলেটিভ ফর্ম অফ অ্যাডজেক্টিভ অথবা অ্যাডভার্বের আগে ক্লু বসে, মেইন ক্লুটা। তো ওয়াটার ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট এলিমেন্টস অফ অল লিভিং বিংস। মোস্ট আদের পর যা আছে সেটাই বসে যাবে, বা ভেরি ফিউ এর পর যা আছে সেটাই বসে যাবে, অথবা আমরা মনে রাখবো ওয়ান অফ দ্য পর plural common noun হবে। All right, my dear students, I hope you understood the two rules very well. Now it is your turn to test yourselves by changing the following sentences as directed. Let me read the sentences for you. First, it is evident that industry is one of the greatest virtues. Positive degree. Positive degree করতে হবে এখানে। 2. No other woman that the writer had met was as talkative as the lady guest. Comparative. 3. The mutton chop was cheaper than any other dish on the menu. Superlative. Foyers is one of the most expensive restaurants. Comparative করতে হবে। 5. Very few insects are as busy as a bee. Comparative করতে হবে। Well, my dear students, এখানে structure দেখে কিন্তু আমাদের কি করতে হবে, আইডেন্টিফাই করতে হবে what kind of rule it is. For example, এখানে one of the আছে main clue, তাই না? And after the one of the we find greatest, and we should or we have to remember one of the it is the clue for which rule, rule number 1 or rule number 2, and is it the superlative form, positive form or comparative form, which form and which rule. Okay, and rule মাথায় আসার সাথে সাথে আমাদের এটার যেটা করতে বলা হয়েছে যে ডিগ্রিটা সেটা স্ট্রাকচারটি মাথায় নিয়ে আসতে হবে, যে ওয়ান অফ দা এটা আমরা কত নম্বর রুলে পেয়েছিলাম এবং সেই রুলের পজিটিভ ডিগ্রির স্ট্রাকচারটা কি সেটা মনে করেই কিন্তু আমাদের এটি ট্রান্সফর্ম করতে হবে। ওকে, মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, answer me and let me in comments if you have any questions related to the topic. Inshallah, see you soon with the third lecture on the topic. Till then, keep very fine with your family and friends and pray for me. Thank you for watching the video. Allah Hafiz.